So next topic natin is how we can access method from other classes without an object and then using an object. Okay, so meron tayong dalawang paraan. So check natin ano ba yung difference ng dalawa. Pero actually, in this case, pareho lang sila ng ginagawa. Okay? So ano bang advantage nito? Kasi for example, kung makikita natin dito, kunyari, ayan. So we have other class access.java and then we have other class.java. So meron tayong dalawang magkaibang file. So ano bang ginagawa nito? For example, dito sa other class natin, nakapagawa na tayo ng method dito. Okay? Imagine natin na yung method jake1 natin has 200 line ng code yan. Okay? Now, habang ginagawa natin tong other class access, so nakita natin or naisip natin, or previously nagawa ko na tong method na to. Okay? So what you can do is instead na i-copy-paste mo siya papunta dito kay other class access, so pwede mong gawin is to call yung method na lang na ito. Okay? So i-call mo na lang to and then para magamit mo siya dito. Okay? So basically, anong advantage nito? So for example, again, halimbawa, 10 yung naging instance ng method na to. So, ayan. Kung kinapi-paste mo siya 10 times, so technically, ang mangyayari dyan is that you have too many lines of code. And then, another disadvantage is that what if you'll be editing something dun sa code na yon? Okay? Kung 10 times mo siyang kinapi, 10 times mo siyang nireproduce dun sa isang Java file mo, so technically 10 times mo din siyang i-edit. Whereas, if you'll be having a method, so yun nga yung one of the major advantage of having a method is that you could have, you could easily modify yung binago mo. So for example, baguhin mo to, baguhin mo yung part na to. Ayan, for example, 200 lines nga to. So, binago natin tong part na to. And then, isang baguhan na lang. And then, that will reflect dun sa 10 na kinol mo. Unlike when you copy-pasted this one, ang mangyayari dito is that kailangan mo edit yung 10. So, another one, advantage nito is that if you're accessing nga from other classes, so basically, nakatipid ka na ng line of code mo kasi tinatawag mo na lang from previous class na ginawa mo. Okay? So, again, mas lesser yung naging line of code mo, mas mabilis yung magiging access ng code natin or response time ng code natin. And then also, mas maganda na tingnan. Okay? Mas madaling i-modify. Okay, so now, let's try to look for an example. Okay, so in this example, so papakita natin on how this method will access something from this Java class. Okay, so parang pag-uusapin natin yung dalawa. Okay, so for example, itong method natin na to, meron na siyang code dito. Okay, kunyari meron na tong code na nag-a-add ng value. Okay, so this one, gagawin natin dito, ito yung wala pang object na ginagamit. As in, we'll be accessing directly from this particular class. Okay? So, nag-add lang to. Makiki-add lang tayo sa method na to. Manghihiram tayo ng method. Okay? So, yan. Void. Okay, sorry. We have here void. So, yan. Okay. So, for example, meron tayong method na to. And then, gawa pa tayo ng isa para makita lang natin na pumupunta siya dito. Public static void again. And then, sample system out. Method from other class. Okay, so meron dalawang available na method na to. So ayan, subukan natin, hiramin natin kunyari yung mga method niya. So for example, in this case, again, pag nagko-compile tayo, dito yung pupunta sa main function. So basically, pag nira natin to, wala pang output kasi wala pang nakikitang code dito sa loob. Subukan natin i-access tong kabila.
Okay? So, we have here, yung pangalan ng class natin is other class. So, kailangan nyo yun. Okay? So, gagawin natin dito, lalagay mo lang yung class or Java file kung saan ka mag-access. So, that will be other class. So, pag pinindot mo ng tuldok, ayan. So, automatically, makikita mo na yung available method dun sa kabila. Okay? So, we have, ano ba, si sample, tawagin natin. So, once we run this one, okay, so makikita mo dito. So, we have method from other class. So, paano yung nangyari dyan? Upon compiling, so mangyayari dito, so makikita niya dito sa main mo, so in-access mo sa other class. So, pupunta yan dito, and then nakita niya, ina-access mo sa sample na method niya. So, pupunta yan again dito sa part na to, in-execute niya yung line ng code na to, line number 4, and then after that, bumalik na siya dito, and then nakita niya wala nang code, kaya nag-stop na siya. Okay, so for example, gamitin natin tong method na nakiki-add tayo ng value. Okay, so we have again other class. Ayan, gamitin natin si add. So yan, bigay tayo ng different parameters. Okay, so yan. And then, gawa pa tayo ng isa pa. Okay, so for example, you have 101 and 151. So, i-run natin. So, check natin. So, this will be the output. So, ano nangyari? Again, so we have here other class. So, punta siya dito. And then, in-access niya si add. Nagbigay siya ng dalawang value. You have 10 and 15. So, ito yan. In-handle ni A and B. So, pinag-add siya. You have 25. And then, another one. Balik siya dito. Nakita niya, you have another method call from other class. So, pumunta siya kay other class. In-access niya yung method. Binigay niya dito si 101 and 151. So, pinag-add niya, you have 252 na output. So, which is this one. Okay? So, that is how we access method from other class. Now, dito mo makikita or magagamit yung modifier mo na yung accessibility. So, for example, gawin natin tong private, itong isang to. Okay? Subukan natin. Ano bang mangyayari once we private this one? So, automatically, pag naka-private to, so yung mangyayari dito is that this particular method is only exclusive para sa class na to, which is other class. So, kung makikita natin dito, subukan natin itong i-run. Ayan. So, meron siyang error. Okay? So, check natin yung error niya, kung bakit nag-error. I-hover natin. So, yan. Sample na method as a private access. So, yan. So, makikita mo dito, yung accessibility natin is hindi allowable kasi naka-private. Now, yun nga yung pinaka-common na ginagamit natin for accessibility. So, depende dun sa type ng program na ginagawa natin or na-execute natin. So, dun mo malalaman, ano ba yung kailangan kong gawin? So, public or private ba? Now, if further discuss pa natin yung accessibility ng modifier mo, so depende dun sa mga next na topic na i-discuss pa natin. Okay? So, for example, halimbawa, gawa pa tayo ng isa pa. Okay? So, ginawa ko na itong public ulit. So, this should be okay na. Ayan. Now, so, gawa pa tayo ng isa pa na class. Okay? So, other class 1 naman. Tatlo yung class natin. So, pwede ba mangyari na from other class, mag-a-access pa siya ng isa pang class? So, that should be alright dapat. So, dapat gagana siya. Subukan natin. So, we have here public static void. Puro void na lang tayo para mga simple lang. Method from other method. Okay, so yan. So, tingnan natin kung ma-access natin. So, check natin si other class. Ay, burahin ko na muna tong part na to. Okay, so you have here other class 1. Ayan, so we have here si sample. So, pwede natin siyang i-access. So, again, ang nangyari dito, so, in-access niya to, so din-display niya, balik siya dito, nakita niya, in-access niya yung kabila, so pumunta siya dito, and then, din-display niya dito. So, pwede ba mangyari na from this, ayan, papupuntahin din natin sa kabila? Pwede yon. Check natin. So, access natin si other class.
Ayan. And then check natin what will be the output. Okay, so kung makikita mo sa main method natin, isa lang yung output, or isa lang yung method call, pero let's check the output. So dalawa pa din. Why? Check natin, compile natin. So in this case, anong nangyari dyan is that, so in-access mo si other class and then in-access mo yung method niya ng sample, so pumunta siya dito. So ayan, and then in-access niya to, dinisplay niya to. But under this one, so nagkaroon pa tayo ng another method call na in-access natin sa other class and then in-access natin sa sample1, so which is ito. So nangyari, dinisplay niya to and then bumalik siya dito. So nakita niya wala nang next na code and then babalik siya uli dito and then wala na uling code. Kaya yung naging output natin dito is that ito lang. Okay? So that is how we access method without an object. Okay, so another one. So what if meron na tayong mga objects? So paano yung gagawin natin? Okay, so we'll be using same example. So ba't gagawa tayo ng object ngayon? So paano ba yung object? So kung naalala nyo dati, so we are using scanner input is equals to new scanner. And then we have here system in. Okay, so basically, parang ito lang yon. Okay, so error to kasi wala tayong import. Parang ganito lang rin yun. So we are creating an object which is input yung pangalan. So anong purpose nito? Anytime na ginagamit ko to si input, I'll be using yung functionality niya na scanner na nanghihingi ng input from the user. So basically, in creating an object, so for example, gagawa tayo ng object ni other class. So ano mangyayari doon? So once we are using that particular object, so automatically lahat ng features na meron tong class na to, as long as naka-public, could be accessible na dun sa object na yon. Okay? So halimbawa, we declare dito methods. Okay? And then we declare variables. So all of them could be accessible dun sa object. Same goes with this one. Subukan natin. Paano ba tayo nagagawa ng object? So pangalan ng class natin is other class. Okay, so we'll be having other class. Okay, this will be a variable name, obj1. So kayo na yung bahala doon. Is equals to new other class. And then, so yung pinaka-basic lang. So yan muna. Okay. Sorry. Okay, so in this example, so yan. So basically, nagawa tayo ng object. Yung object na to will represent this particular method. But now, tanggalin ko yung static kasi for the accessibility ng object. So pag naka-object ako kasi dapat walang static. Pero I will discuss this fully pag nasa objects and classes na tayo. Now, in this case, subukan natin tong i-run. So tingnan natin. Or subukan natin munang mag-access ng isang method from other class using this object. So we have here obj1. So again, obj1 ko represents other class. So pag pinindot ko yung tooldoc, so automatically makikita mo na dito yung mga default functionalities na pwede natin magamit. Ito yung mga default, yung mga hindi naka-highlight. So we have equals, get class, we have hashcode, notify, to string, wait, and then so on. Now, itong mga naka-bold dito, so technically, ito na yung mga methods natin na available dun sa kabila. Okay, so once we click this one, so automatically you are accessing the method from other class na. So, paano yun nangyari? Try natin simulate. Now, itong part na to is only a declaration ng object. Okay? So, ano nangyari dito? So, we have declared this object. Sinasabi natin na yung object na to represents ito. So, lahat ng meron itong other class na Java file na yan or class na yan, automatically is may inherit or ma-incorporate na kay object 1. Okay? So, kung makikita naman natin kanina nung pinindot natin yung tooldoc dito, automatic na yung mga methods na available sa kanya is eto na, accessible na. So, try na yung natin pindutin to. So, that will be is equivalent to a particular access. Subukan natin i-run. So, ayan. So, kung makikita natin, ito, and then same din yung kanina pumunta doon. Bakit ganun yung output? So, check natin. Okay, so you have your object 1. So, ayan. Si object 1 nga represents itong class na to. So, nung in-access natin sa object na to, automatically pumunta yan dito. In-access mo yung method na meron siya.
And then, in-display na to, nagkaroon uli ng another method call. And then, pumunta siya kay other class 1. And then, in-access na to, kaya dalawa yung output. Subukan natin yung isang method yung access natin. Okay? So, for example, you have your obj1 that, ito, yung makiki-add tayo. So, you have 10 and 15. Okay? So, basically, upon accessing this one, so yan, nag-add yung value. Bakit? You have obj1, represents other class. So, pumunta siya dito, in-access niya si add, pinasa niya si 10 and 15, so pinag-add, so you have 25, bumalik siya dito, and then wala nang line sa kasunod, kaya nag-stop na, so you have output na 25. Now, paano natin na-access tong kabila? So, pwede tayong mag-represent ng another object for that. So, you have other class, 1, obj2 tayo. Ayan, is equals to other class, 1. Ayan. So, again, our accessibility, so, tanggalin natin yung static. Ayan. Okay, subukan natin gamitin yung isang object. Okay, so we have sample. So, yung output natin dito, so we have here, so we have 25, and then you have method from other method 2. So, ito. Okay. So, yan. Yan. So, itong isang to, kung makikita mo, nag-error na siya kasi hindi na ma-access gawa o nawala na yung static. So, close natin to. Or iburahin muna natin. Now, check natin. Kung makikita natin dito, sa part na to, once we are using object 1, makikita mo si add and sample. Subukan natin magawa ng isa pang method. Tingnan natin kung mag-reflect. Okay? So, gawa pa tayo ng isa. System out lang para mabilis. Okay? So, we have no parameters. Check natin. Si add 1, kunyari. Okay? So, we have here add 1. And then, so this one is system out lang yung ginagawa. Sorry. So, this will be try, kunyari. O yan. So, tatlo na yung method natin. So, dapat this one should be visible na sa kabila. Subukan natin. Object 1 dot. Ayun na, si add 1. Okay, so usable. So, check natin what will be the output. So, yan. So, you have 25. So, you have method 2 and then you have try. Okay, so that will be method overloading using an object and then without an object.